Hi, the ninth graders of State Junior High School to Adilui. Halo anak-anak kelas 9 SMP Negeri 2 Adilui. How are you? Fine? Good. Are you ready to study? Okay. Today we are going to learn agree and disagree. Kita akan belajar tentang mengungkapkan setuju dan tidak setuju. Okay, let's start now. When can we state agreement? Kapan kita bisa menyatakan setuju? And what would you say if you disagree with others? Apa yang kamu katakan jika kamu tidak setuju dengan pendapat orang lain? We state our agreement when we have the same opinion about something. Kita menyatakan setuju ketika kita mempunyai pendapat yang sama dengan orang lain. We state our disagreement when we have different opinion about something. Kita menyatakan tidak setuju ketika kita mempunyai pendapat yang berbeda. Jelas ya perbedaannya antara agreement dan disagreement. Okay, next. Let's look and learn the conversation between Arga and Vita. What should we give to Clara on her birthday? Should we give her a doll? I don't think so. She prefers boys' activities, right? What do you think if we buy her a skateboard? I agree with you. I think she will be happy to get it. Baik. Di sini, dalam percakapan ini, Arga meminta pendapat kepada Vita tentang hadiah yang akan diberikan kepada Clara pada hari ulang tahunnya. Apakah mereka akan memberikan hadiah boneka? Tetapi, Vita tidak setuju dalam ungkapan I don't think so, karena Clara lebih suka mainan anak laki-laki. Lalu Arga meminta pendapat lagi, apakah akan memberikan Clara sebuah papan seluncur? Vita menyatakan setuju dengan pendapat Arga. Kita lihat dalam ungkapan I agree with you. Ungkapan I don't think so adalah ungkapan disagree atau tidak setuju. Dan ungkapan I agree with you adalah ungkapan agree atau setuju. Baik anak-anak, berikut ini adalah contoh ungkapan meminta persetujuan atau dalam bahasa Inggris asking for agreement. Listen and repeat after me. Dengarkan dan ulangi setelah saya ucapkan. Do you agree with me? Are you with me? Are we on the same page? Don't you think? Do you think so? Do you agree with that? Baik anak-anak, kemudian bagaimana ungkapan menyetujui suatu pendapat atau agreeing? Listen and repeat after me. Dengarkan dan ulangi setelah saya ucapkan. I couldn't agree more. I agree with you. You are right. That's right.
I feel the same way about. That's the point. Exactly. I guess so. There's no doubt about it that. Bagaimana? Bisa mengikuti? Baik. Nah, berikut bila kita tidak setuju dengan suatu pendapat atau disagreeing. Just listen and repeat after me. Dengarkan dan ulangi setelah saya ucapkan. I don't think so. That's not quite true. I'm afraid I have to disagree. I'm not with you. We are not on the same page. I totally disagree. I don't agree with you. I'm sorry, but. That's true, but. You must be joking. Alright, kalian sudah belajar tentang agree dan disagree. Do you understand now? Kalian sudah paham? Now time to have practice. Waktunya berlatih. Take your book and pen and write down the answer. Ambil buku dan penamu dan tulislah jawabannya. Part A, bagian A. Fill in the column with the expression of agreeing and disagreeing from the dialogue. Isilah kolom. Kalian akan buat dua kolom. Yang pertama kolom agree dan yang kedua kolom disagree. Lalu masukkan ungkapan agree dan disagree yang terdapat dalam percakapan berikut sesuai dengan kolomnya. Are you ready? Good. Number 1. I think physics is a difficult subject. I agree with you. I think we need to study hard. Number 2. Do you think it is going to rain? I think so. Look, it's cloudy. Number 3. What do you think of the Aquaman movie? I can't say anything. I haven't seen the movie yet. The last, number 4. What if we hold a storytelling competition this semester? I don't think that's good idea. Okay? Bisa ya? Can you? Okay. Let's continue to part B. Complete the dialogue with the appropriate expression of agreeing and disagreeing. Lengkapi percakapan dengan ungkapan yang sesuai tentang menyatakan setuju dan tidak setuju. Number 1. Don't you think Indonesia is a very rich country? Apakah menurutmu Indonesia adalah negara yang kaya? Dayu menjawab apa? Next, number 2. COVID-19 is absolutely not harmful, isn't it? COVID-19 sama sekali tidak berbahaya, bukan? Kira-kira Siti setuju atau tidak setuju ya dengan pendapat ini? Lanjut. Number 3. I think we should do regular exercise. Are you with me?
Menurutku, kita harus melakukan olahraga teratur. Apakah kamu setuju dengan saya? Apakah Benny setuju atau tidak setuju dengan pendapat Edo? Number 4. Do you agree if people say that online learning is fun? Si ayah bertanya, apakah kamu setuju jika orang mengatakan belajar online itu menyenangkan? Kira-kira Udin setuju atau tidak ya? Baik, bisa ya? Good, bagus. Okay class, I think enough for the lesson today. Thank you for your attention, and I hope you can enjoy our learning today. Terima kasih buat perhatiannya dan saya berharap kalian bisa menikmati pelajaran hari ini. Bertemu dengan saya minggu depan ya. Jangan lupa, do your task, kerjakan tugasmu, and send it to my WhatsApp number, dan kirimkan ke nomor WhatsApp saya. See you and bye.